Грачик и Галина. Грачик и Галина. Весь море смотрит. Огин и Него. Ой, обнимает его, он обнимает там. Вот хороший кость. Guatemala, in a few words, is the best kept secret. La ilusión de enamorarme de ti cada día. It has a lot to offer in a very small area. Es mi país, es mi tierra, mis raíces, mi motor de vida. Cuando te vi, juré que nunca me voy a olvidar. La ilusión de enamorarme de ti cada día. Bueno, Guatemala sería el país de la eterna primavera. Nunca más voy a olvidarte. Yo nunca más voy a olvidarte, amor. Та сила и мощь, которую производят волны Тихого океана, та мощь вулканов, их извержения, они произвели на меня неизгладимые впечатления и подняли меня словно на крыльях для того, чтобы начать писать музыку. We love to have fun. We love to love our people. And we love what we do. Maybe that's the best way to describe Guatemalans. I don't want to say something bad from other countries because their bananas are also good. Ours are better, just better because we have a great climate, we have great land. Guatemala has 52 volcanoes. 30 of them are active. Our soils are very fertile, very, very rich. So our bananas have a lot of nutrients. Я знаю про них все, как они растут, как их доставить, как сделать так, чтобы они доехали до полок магазинов. А при этом это такая большая часть моей жизни, которая со мной уже около 10 лет. Я, наверное, не представляю свою жизнь без них, потому что больше ничего не умею. Todas las transnacionales que están aquí han exigido certificaciones y las fincas se han preocupado por tener ciertas certificaciones de las cuales son necesarias para entrar a los países de exportación y de destino, tales como Rainforest Global Gap, donde se demuestra el trabajo que tienen los productores y el compromiso para tener la calidad y el trato hacia sus fincas y a su personal.
Es parte fundamental en todos los procesos la persona como tal, ¿sí? Cada trabajador que hace una caja, que hace una bolsa, que hace un sticker, que lo imprime, que observa la calidad de todos estos procesos, es fundamental para que todo se envuelva y que pueda dar el resultado de obtención, de poder exportar la fruta. I've been doing this only for 23 years, but I'm already thinking about the next 23 years. Naviola seems to be looking for that too. So we are trying to work for at least the next 20 years. Альбиол отличается от других компаний тем, что мы молодые, клиентоориентированные, порой чересчур. И чем? То, что мы классные.